Yeah. Both devices are working? Yes. Sorry that we went down. Прощение за обрыв. Some internet problems over here. Проблема у нас с интернетом. We had an Apple router for a number of years. У нас был роутер Apple на протяжении многих лет. And you know, the router died a few nights ago. Этот роутер приказал долго жить несколько дней назад. And then we got another router. Мы установили другой роутер. But we're having situations, sometimes internet, sometimes no internet. Но ситуация, что иногда интернет есть, иногда нет. So just on that point, devotees are always feeling compassion. Опять к тому моменту, что преданные всегда чувствуют сострадание. And Srila Bhaktisiddhanta, he states, Шрила Бхактисиддханта утверждает, he says, the mental speculators consider themselves rich and powerful because of different points. Умственные мыслители считают себя богатыми и могущественными по нескольким причинам. And he says on the power of the next 5 points, this is why people consider themselves to be something special in this world. Он говорит, из-за вот следующих 5 моментов люди считают себя чем-то особенным в этом мире. First point is gambling. Первое – это азартные игры. Second point is drinking. Второй момент – это употребление алкоголя. Third point is illicit sex. Третий момент – незаконный секс. Fourth point is animal slaughter. Четвертый момент – это убийство животных. And the fifth point is gold. И пятый момент – это золото. Thus, they attempt to attack the absolute truth, who descends for the eternal benefit of the living entities. Таким образом, они принимают попытки нападать на абсолютную истину, которая не сходит для вечного блага живых существ. So in order to check such endeavors of the mental speculators and make them slip from their path, the unlimitedly powerful destroyer of nescience and bewilderer of the demons, the supreme absolute truth, Lord Vishnu, incarnates. Чтобы прекратить эти попытки умственных мыслителей и заставить их сойти с этого пути, в высшей степени могущественный уничтожитель, разрушитель невежества и тот, кто вводит в заблуждение демонов, верховная абсолютная истина, Господь Вишну, воплощается. In this way, Lord Brahma offers prayers at the lotus feet of the Lord in every millennium. Таким образом, Господь Брахма предлагает молитвы в лотосных стоп Господа каждую эпоху. Text 21. Текст 21. The Lord then appears in the material world with his associates and paraphernalia in order to reestablish the principles of religion. Господь затем является в этом материальном мире со своими спутниками и параферналиями, чтобы восстановить принцип религии. And text 22. Текст 22. The religious principle for the age of Kali is the congregational chanting of the holy names of the Lord. Sri Sachinandan incarnates to establish these principles. Религиозный принцип для века Кали – это совместное воспевание святых имен Господа. Шри Сачинандана воплощается, чтобы установить этот принцип. Okay, so why he appears has been discussed, and now establishing the religious principle, he's going into this. The religious principle for the age of Kali is the congregational chanting of the holy names of the Lord. Sri Sachinandan incarnates to establish this principle. Религиозный принцип для века Кали – это совместное воспевание святых имен Господа, и Шри Сачинандана является, чтобы установить этот принцип. Kali Yuge Dharma Hoy Hari Sankirtan Etad Arte Avatirna Sri Sachinandan. The living entities are delivered by the process of meditation in Satya Yuga, fire sacrifice in Treta Yuga, worship of the Lord in Dwapara Yuga,
and the congregational chanting of Lord Hari's names in Kali Yuga. Живые существа получают освобождение благодаря процессу медитации в Сатья-югу, благодаря огненным жертвоприношениям в Трета-югу, благодаря поклонению Господу в Двапара-югу и благодаря совместному воспеванию имен Господа Хари в Кали-югу. Lord Sri Satyanandan appeared in this world to propagate the congregational chanting. Господь Шри Сачинандана является в этом мире, чтобы распространять это совместное воспевание. It is stated in the Srimad Bhagavatam that the Supreme Absolute Truth, Lord Gaurachandra, incarnates to propagate the chanting of the holy names. В Шримад Бхагаватам утверждается, что Верховная Абсолютная Истина, Господь Гаурачандра, является, чтобы распространять воспевание святых имен. So now Vrindavan Das is going to give Shastric reference to that. И сейчас Вриндаван Дас приведет шастрические ссылки на это. The people of this age of Kali are engaged in arguments that result in various quarrels. Люди этого века Кали заняты спорами, которые приводят к вражде. In order to benefit these people, Sri Gaurasundar propagated the congregational chanting of the Lord's holy name, which is the supreme absolute truth, the destroyer of illusion, the form of eternity, knowledge, and bliss. Чтобы даровать благо этим людям, Шри Гаурасундара распространяет или проповедует совместное воспевание святых имен Господа, который является высшей абсолютной истиной, который уничтожает всю иллюзию, и он является формой вечности, знания и блаженства. In text 24. Текст 24. O King, in this way, people in Dwapara Yuga glorified the Lord of the universe. In Kali Yuga, also people worship the Supreme Personality of Godhead by following various regulations of the revealed scriptures. Now kindly hear of this from me. О царь, таким образом люди в Двапара-югу прославляют Господа Вселенной. В Кали-югу люди также поклоняются Верховной Личности Бога, следуя различным предписаниям богооткровенных писаний. Услышь теперь, пожалуйста, об этом от меня. You know, I'm thinking, this last purport, he said, people in the age of Kali are engaged in arguments that result in various quarrels. Я вот думаю, здесь в комментарии в предыдущем говорится, что люди века Кали занимаются спорами, которые приводят к различной вражде. Like behind us, the people that are caring for that ashram, they're quarreling with one another. Вот как там позади моего дома люди, которые присматривают за этим ашрамом, они ссорятся друг с другом. Arguments and screaming quarrel. Они спорят и кричат, ругаются друг с другом. Yesterday, everybody in our neighborhood was out there trying to calm the situation down. И вчера все, кто живут по соседству, были там, чтобы пытаться успокоить. And the police came, Даже полиция пришла, trying to calm the situation down. чтобы попытаться успокоить. But because, you know, one of the individuals had lost his mind, he just wanted to continue quarreling and fighting. Но из-за того, что у одного из участников слетели катушки, он продолжал ссориться и спорить. And it reminds me of one time, many years ago, when we were having some difficulties in Kazakhstan. И это мне напоминает, как несколько лет назад у нас были сложности в Казахстане. I was taking some advice from one elderly gentleman. И я попросил совета у одного пожилого джентльмена. And he told me, he said, if the situation is like fire, he said, don't put more fuel to it. Он мне сказал, что если ситуация пожар, то не надо туда подбрасывать топливо. Rather try to extinguish the fire. Вместо этого постарайся потушить пожар.
People can't be happy when they're living in fire. Люди не могут быть счастливы, если они живут в огне. And we can see that in the past, it's like the leaders, like in the Vedic age, the leaders there, they were so qualified as leaders, and they were such spiritual personalities that they wisely understood how to pacify people. Мы можем видеть, что в прошлом, в ведические времена, те, кто являлись лидерами, они были настолько квалифицированы и мудры, что они знали, как успокоить людей. And we look at the quality of some of the leaders of the world today. Если посмотреть на качество современных лидеров, they're simply impelled by arrogance and pride and conceit. Они просто исполнены гордыни, тщеславия и обмана. Only interested in, marketing themselves as, the greatest of individuals, and not being concerned for the people that they're supposed to be taking care of. И они заинтересованы, или они занимаются лишь только тем, чтобы представить себя как великих личностей, и даже не заботиться о тех людях, даже не переживают о том, чтобы позаботиться о тех людях, о которых они должны бы заботиться. And consequently, instead of giving reassurance to the people they're taking care of, they only create division. И вместо того, чтобы получать поддержку тех людей, о которых они должны заботиться, они лишь разделяют их. And oftentimes the mind wanders. Очень часто ум отвлекается. What to do to remedy situations like this. Что же сделать, чтобы исправить такую ситуацию? But there's only one thing that can remedy situations like this. И такую ситуацию может исправить только одна вещь. And that's the congregational chanting of the holy name of the Lord. И это совместное воспевание святых имен Бога. That's all that can be done. Это все, что мы можем сделать. People can quarrel, and people can fight, and people can, have such heightened emotions and feelings of nationalism and so many feelings. But the only thing that's going to bring down the fire so people can live peacefully is the chanting of the holy names of the Lord. То есть люди, они могут ссориться, воевать, сражаться, они могут проявлять какие-то возвышенные эмоции, типа национализма, но единственное, что может потушить этот пожар и сбить всю эту спесь, это совместное воспевание святых имен Господа. Okay, we're going to stop here today. На этом мы сегодня остановимся. What time is it? 5:07. 5:07. Everybody chant the holy names of the Lord. Повторяйте, пожалуйста, все святые имена Господа. We have this crisis coming down around us in the world. На нас надвигается этот кризис по всему миру. Chant the holy names of the Lord. Повторяйте святые имена Господа. We have leaders in many places who are making mistakes. Во многих местах лидеры сейчас совершают ошибки. Chant the holy names of the Lord. Повторяйте святые имена Господа. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. This is the only way. Это единственный путь. You see. Help the world situation by becoming absorbed in Harinam. Спасите это положение в мире, распространяя Харинам. Okay, thank you all very much. Спасибо вам большое. Thank you for joining us. Спасибо, что были с нами. And we announced this morning that tomorrow we're going to have kirtan at 7 o'clock Indian time. И сегодня утром я объявил, что завтра у нас будет киртан в 7 утра по индийскому времени. So we will try our best. Поэтому мы сделаем все возможное. And we hope that we'll have good internet so that we can do this. И надеюсь, что у нас будет хороший интернет, чтобы мы могли это все организовать. And then after kirtan, then we'll do japa together. И после киртана мы будем вместе повторять джапу. And tomorrow, Thursday. tomorrow's Thursday, okay. So
Tomorrow, 7 a.m. Kirtan, 8 a.m. Japa, and 4 in the afternoon we'll be having Chaitanya Bhagavata. Завтра в 7 утра Киртан, в 8 утра Джапа и в 4 часа дня читание Бхагавата. Everybody stay safe. Берегите себя. Stay inside your home. Оставайтесь дома. Only go out for, essential activity. Выходите только ради самого необходимого. It's not over yet. Еще не закончилось. We should just be very patient and work together to see through this pandemic. И нам просто нужно быть очень терпеливыми и сотрудничать, чтобы преодолеть эту пандемию. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Now we'll show you the deities for those people who were not here this morning. И сейчас мы покажем божества тем, кто не был с нами утром. Hare Krishna. Also, if anybody would like to somehow or other send us the best Wi-Fi router in the world, we will gladly receive that. Если кто-то еще захочет нам послать самый лучший Wi-Fi роутер во всем мире, мы с радостью его примем. Here's Giriraj. Вот Гирирадж. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki. Giriraj Maharaj Ki. Here's Giriraj. Здесь Гирирадж. Our Radha Govinda today. Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. You can see the heat's coming back because the garlands are wilting. Вы можете заметить, что становится жарко, потому что гирлянды высыхают. You can see the beautiful outfit they're wearing today. Смотрите, какие красивые одежды у них сегодня. And the beautiful embroidery. Красивая вышивка. And here is Govinda. Здесь Говинда. Jai Govinda. And the lotus feet of Govinda. Лотосные стопы Говинды. And here is Radhe Shyam. Здесь Радашьям. And here is А здесь Gopal, Kurma, and Narsingadev. And behind is за ними Krishna and Balaram. Кришна и Баларам. Behind is Haridas Sabarjo. А позади Харидаса Варья. And here А здесь are Dayanatai, Gauda Chandra. Hey, Golokananda, how are you? Haribo Radha Krishna. Jai Shri Sachinandana Ki. Hey, Sandipan, how are you? Yuresh, Hare Krishna. And here is Lord Nityananda. Вот Господь Нитянанда. Jai. And here is Patit Pavan. Здесь Патит Паван. Sanjivani, Hare Krishna. And
Panchatattva, and Shad Goswami, and Srila Prabhupada. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Vaibhav Krishna Swarup. We'll see everybody tomorrow morning at 7 a.m. Vrindavan time for Kirtan. Завтра увидимся в 7 утра по индийскому времени на Киртане. Sanjivani, get up early. Golokananda, get up early. Participate in Kirtan with us. That's an embroidered dress. Это одежда с вышивкой. Jai Jai Shri Radhe